Dear Pastor Avramov, honorable guests, уважаеми гости, dear friends of Israel, скъпи приятели на Израел. what does it take to change the course of history? Какво е необходимо, за да променим курса на историята? Does it take tanks and weapons? Танкове и оръжия, Does it take resolutions of international organizations? решения на международните организации Or maybe legislation? или може би законодателство? It is here in Bulgaria Тук в България where we can find an answer to можем this да question. намерим отговор на този въпрос. Bulgaria, where the same preconditions as many other European countries were held България, където имаше същите предпоставки, като в другите европейски страни, prior to Nazi occupation, преди нацистската окупация. and similar sentiments towards Jews were aroused. И подобни настроения към евреите. The country has known several pogroms during the 19th century. В страната е имало няколко погрома през 19 век. Bulgaria was even an ally to the Nazis. България е приятел на нацистите. So the Jews in occupied territories of Thrace, Macedonia, and Pirot were sent to their deaths in Treblinka. Така че евреите от Тракия, Македония и Пирот са изпратени да срещнат смъртта си в Треблинка. This could have been the fate of the entire Bulgarian Jewry. Това е можело да бъде съдбата на цялата еврейска общност в България. Yet, what changed the course of history were the people of Bulgaria. Но това, което променя курса на историята, са хората на България. A civilian uprising refusing to give up core values of kindness and loving of humankind. Един граждански бунт, който отказва да не покаже благост и любов. The civil courage, alongside the guidance of a strong religious leadership and values, brought to the one of the heroic acts of human history. Гражданската смелост, заедно с водачеството на религиозните организации и ценностите, водят до един от най-героичните и хуманистични актове в историята. This unique phenomena of humanism Този уникален феномен на хуманизъм is the reason that I choose this occasion е причината да съм избрала този повод to ask of you, да ви попитам, да ви помоля. don't allow the formation of the same preconditions to the darkest times in human history to reoccur. Не позволявайте отново да се случат същите предпоставки, които доведоха до един от най-тъмните периоди в човешката история. We all know how it began. Anti-Semitic articles in major newspapers, антисемитски статии в основните вестници, anti-Semitic graffiti in public spheres, антисемитски графити в публичното пространство, Nazi souvenirs in gift shops of tourist attractions, нацистски сувенири в магазините за туристи, and finally the shattering of windows of synagogues and Jewish businesses. и накрая чупенето на прозорци на синагоги и еврейски магазини. In today's Europe, these occurrences are not scarce. В днешна Европа този тип случки не са рядкост. In France, children don't wear their yarmulkes from fear of being beaten to death. Във Франция децата не си носят еврейските шапки поради страх от смърт. Jewish businesses in Berlin are being vandalized. Еврейски магазини в Берлин са потрошени. Israeli restaurant owners are being terrorized. Евреи собственици на ресторанти са тероризирани. I remember the time, not long ago, I assure you, Спомням си времето не преди много години, when I was warned by my parents когато аз бях предупредена от моите родители not to give away my Jewish identity. да не се отказвам от еврейската си идентичност. Never had I imagined that maybe I would have to tell my daughter the same caution tales. Не съм си представила, че аз вероятно ще трябва да имам същия разговор на предупреждение с моята дъщеря. So how does this still happen today? Защо това продължава да се случва и днес? One word, memory. С една дума памет. It is not coincidence that these acts and sentiments take place when and where the memory of the Holocaust is at its lowest point. Не е случайно, че този тип действия и настроения се случват там и тогава, когато спомена за Холокоста почти отсъства. About one of 20 Europeans has never heard of the Holocaust. Един от 20 европейци не е чувал никога за Холокоста. Even though it's less than 75 years since the end of World War II,
макар че са минали едва 75 години от края на Втората световна война. And there are still tens of thousands of Holocaust survivors alive today. И все още има десетки хиляди оцелели от Холокоста днес. Lack of Holocaust knowledge is particularly striking among young people in France. Lipsата на знание за Холокоста е особено стряскаща сред младите хора във Франция. 1 out of 5 people there, between the ages of 18 and 35, said they'd never heard of it. Един от 5 души там на възраст между 18 и 34 години никога не е чувал за това. Many in Europe believe that the Holocaust is a myth or an exaggeration. Мнозина в Европа вярват, че Холокостът е мит или преувеличение. In these challenging times, when people have short memory spans, it is our duty to teach the history and its lessons any chance that we are given. В тези времена на предизвикателство, когато хората днес имат къса памет, наша отговорността да учим, че историята и уроците й не са нещо, което може да бъде оставено на случайността. It is of each country's interest to adjust the curriculum of history program in schools to the astonishing data I mentioned previously. В интерес на всяка страна е да направи така, че учебната програма по история в училище да включва фактите, които ви споменах преди малко. Time is coming soon when those who survive to tell the atrocities of the Holocaust will not be here with us. Наближава времето, когато тези, които са оцелели за да разказват за ужасите на Холокоста, няма да са вече сред нас. I stand before you today to ask you to keep their memory alive. Днес стоя пред вас, за да ви помоля да пазите тяхната памет. To keep alive memory of the Holocaust, Да пазите жива паметта за Холокоста. of what enabled it, Това, което го направи възможен, and especially what it takes to change the course of history. и особено това, което е необходимо, за да променим курса на историята. A collective act of individuals who abide the universal belief that Един колективен акт на индивиди, които живеят според универсалното вярване, that every human being is created in the image and likeness of God. че всяко човешко същество е сътворено по образа и подобието на Бога. As read in Genesis chapter 1 verse 11. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Както книгата Битие, 1 глава, стих 11 казва, и Бог каза, нека да направим човека по нашия образ и по нашето подобие. On behalf of the state of Israel, I would like to thank you, Pastor Avramov, and this holy community for keeping alive memory of the Holocaust. От името на Държавата Израел искам да ви благодаря, пастор Аврамов, и на цялата тази общност за това, че пазите паметта за Холокоста жива. Thank you. Благодаря.